Stop. Stop wagi. Eh, nata naman. Dili ko kamay day, guys. May dito na ko itong picture ba katong kita galing unom. Really? I can't my Hello, day. guys. Error akong Instagram. Maybe you don't have data. Naa. Uy. Yun. Uy. Lakat na dito. Maligsan ka ron. Para Sophia day. Basta mga bakang bitit. Hala, blur. Sa video pa day, video ko mga pangalan. Go tata. I'll feel it. Hi guys, so here we are today at Dulong na girl, kay flash. Oh, I'm sorry. Ang hungry. Hello everyone. So here we are. I mean a little update for my babies out there. My fans, hello. Welcome to That is just so Oh, it's not cringy. cringe. cringy. I'm making a lot of money about my vlog. I-exploit ko ka naman dahil. Ano sa'yo? Why? Imuha daw ka na huwag new identity para madaghan mo followers. What kind of identity? A life of an introvert. Oh my god. You will just use me for your Exploit. own benefit? Exactly. Oh my gosh, I hate that. I hate people like that. Ano eh, taglakot. Why? Sana Why hinay? Why not fast? Ah, sige, Bakit ito. Tagalog na ito? 我是很随性，西方神。 Guys, so here's my new friend, Chinese friend of mine. Chinese din ako. Dako man. Kalbudlat na ako mati. Happy. Ano naman siya good, guys? Half good, half lang ba? Half Half. Chinese, half budlat. Nakabuli ato. Alam mo, sagot na ka. Pabarang pa siya. So today, I mean, just a while ago, I drank matcha. Drunk. I drank Bugi matcha. ko rin. On the spot. I'm sorry. I'm sorry. Uy, asan na ni? If I have a budlat friend, I have a Pag-correctionist. Correctionist friend. Correction tape. correction tape friend. Well, I'm just the vloggerist friend. Oh, bukton na yung nakita. No, Bukton na it's nakita. it's 0.5, so it's a It is wide. on. It's an on 0.5. Oh my gosh. Oh, on. Sabi ko, it's 0.5. Okay, a lot of mistakes, but you can learn from your mistakes, right, guys? What did you learn for So- today? What? What did you learn for today? I've learned to. I've learned the hard way. What did you learn? Pili ka, how did you learn? Sorry, wala kasi ako maisip. Nagtagalog. Nakakatawa. Inaya lang. What did you learn for today? What did I learn Yeah. today? I've learned, oh my god, for the first time, I've learned to make my own analysis. I mean, it's not really my own. I use ChatGPT, but at least it's my own when I type, right? So it's my own. Wala akong masabi. Sasa, ikaw naman, sir. How can you define success? For me, no, not the other one. Ano to? ChatGPT ko. Char. How can you define success? I think for me, success is being somewhere you are contented. And for me, success is doing the part that I am told or fate to do here on earth. And I say that I have reached success
I'm with God. Wala akong Can you makita. can you give another situation that you achieve success in your life? Success. When I'm able to provide things for my family. When I'm able to provide a Did better you really good provide deed. for your family, or did your family provide for you? I said when I'm able. I didn't Okay, say I, oh. I provide them already. I said the question is I- your success right now Oh, so you're that you asking. achieve, not in the future. Oh my god. So you want me to ask? You're asking about my achievements right Yeah, now, or right the now. success. Breathing and being able to wake up is already a success in life. Wala ako makita. Excellent answer. Yes, Excellent. you should be grateful that you're able to wake up to have another day, because your mistakes at the past or yesterday is a mistake that should be forgotten. Yes, you may learn from it, but do not delve until it would bring you down for you not to reach your future. Very good answer, Or should I Mr. look? Kasi Firmly. ang sanag-sanag. Wala ako Okay. makita. Another question for us. How would you define? Both. For us both. Ikaw na. No. Cut on cam. Cut on cam yun, guys. Guys, natalamukan ako nito, guys. This question is Parang intended. bumalik yung ininom ko pataas. This question is intended for candidate number 1. Bakit sa akin lang? Pwede sa aming dalawa. Ano, takot kasi ako eh. Baba, wait. Whose slipper are these? Yan ako slipper. Ano ganun? Success for me. Step No. by step, sumakses. Oh, boosh! Sumakses yun eh. Okay. So the question is, how would you define womanhood? Womanhood. Yes. I need a translator. Translator. English naman. Translator. Ganda dito na siya. Dito siya translator. Siya ako nagsumakot. Translator. How would you define woman? Half Chinese, half Indonesian. So, how would you define womanhood? You're a translator. I'm the candidate. Gani! Alam ka na, English yun mo. What's the question first? How would you define? Saralay mo to bagay. How would you define womanhood? Okay. 我想是个什么 For me, womanhood is 我想做他 When you have a breast. Yun lang sa lahat ng kapasahan yung mga Yun na lang. Let's make the question more easier na lang. 호라 가자. 아식. Sige niya lang. Ano. I don't understand. Sige, bumalik na sa'yo. Kasi hindi Sige, bye. Wala pa rin yung question. Gani, kaya mo ko yung translator. Ano ko rin? Di pa mamalak at dala na tawag ko siya answer. Sige na. What? I would come back to your question. Could you define womanhood for us? I do believe that I don't have the capacity to define the essence of womanhood because I am not a woman myself. Oh my gosh, even if you're not woman, you can define it by your Yes, own. I can define woman. For me, woman could be someone who can carry child, a woman who is Carry or based- bear a child? Make can it carry a child or a specific. baby, or someone who could give birth, but not a woman can give birth. So therefore, are they not women? Yes, they are. So how would I define woman? Maybe I would rely on scientific explanations, like biologically speaking. They Like have? X chromosomes. I talk about that. I am not sure which kind of X chromosomes does explain womanhood, but for those who are
you know, born with the female gender or what do you call this thing? Physical ability, physicalities. But I'm not a woman, and every people have their own perspective of what womanhood. Probably it could not. Could be. Probably it should not rely on solely on the physicality of a person, but on the ability, like for someone who would act like a mother, like a father who acts like a mother, you can maybe define that as a womanhood, but not all the time, because everybody have their own opinions about what womanhood is. And I think the diversity of opinions and different kind of lenses through looking through this kind of matter should be respected. Thank you for your beautiful answer. I'm speechless in how I can comment to that. It's very, very beautiful. Bulin mo ako. Ano, uwi? So yung music na ko, ani? Ay ko kabalo. No, tama na, no! Kumusta ta? Oh my goodness, girl. Mag! Si Michael lang kay akong outfit. Hala, ay, kuha lang ng jacket. Walang jacket. Sexy ka na. Sige na. Wala kong pati firm dito. Mahulog ako malit. Iputa na pala, oh. Sige na. Tama na. Karoon na. Sige na. Mahulog naman sa ipon kung lumapan ako. I-home na lang. Nan, halag ka gwapa sa atong... Amo naman, ay malakas naman sa day. Kasi music na Di ba gusto mo ba? Wala music, di ka lang kanta. Sige na, 4. Mag-unsa? Saan mo rin music? Ang taon ako. Tama, ano lang, or naman. Ay, saot. Ay, masaot, malakas. Ano ka ba, Luning? Sa payer ko nito. Sige. Sige, 4, 3. Kantahin for ma. 4, 3, 2. Gabi dyan na ni? Oo! Sige, 4, 3, 2, go. Mas basa rin yun niya. Katalikod ba ako? Wala mo gipindo. Sorry, okay po. Here. Marindo ka pa. No! Ano yung background sa kuan? Sa Titanic? Ilang yan dapat kamay? Maana ko! Ano ba sabi mo? May tao. Ilo! Dali lang. Ako na po. Mga tagag, bitaw mo din na. Ako na po. Kamunihanay sa ron. May mahulog ka. Wala mo Jack and Rose. Rosas pandan. Okay, 1, 2, 3. Sa likod na dapat. Anak ko una dapat. Nako, wala inon. Ano na lang. Start to say mo. Ha? Padawan mo balik. Ano na po mabalik. Si ko na po. May ka na po tayo. Yaw na ta kamay ka. 4, 3. 4, 3. Ito ko. May nagkakatawa ko. Kakaganyan ang stop motion. Go. Ipusan ako, wait lang! Ay, please don't antek na ta! Nasa amok, na-play na ako. Balik. Hindi na mag-i-off ah. 4, 3. Ayun ka, tawa. Ikaw po inarap ako dahil. Hindi mo tinig ko. Inarap ako.
imagine na lang yung music. Yung mo na ka, nalagyan mo. Last ka lang, Bella. Apoy, last na lang yun dinidyo ko mo sabi. Ipag-cut talaga na. Kompleto na naman tong ano. Last na lang. Makasagay-sagay pero ha. Ito kasi, seryoso niya dapat na ako nga ay mong isi ha. Sige, 40. Ay, kuto ako sa mga anak. Seryoso ka? Yakin man pa diri. Seryoso na ako. Ay, nako eh. Sa dulong. Sige, video ko. Ay, tingala ko nga yung dulong. Lala. May naka. Papa. Aw. Lala. Gusto ko na dahil. Babaw may babaw. Dik. Sige. I-play ko na eh. Sige. Wala na ko na. Ano ni mga cellphone? Kaya para mag-move. Parang na, parang dito. Sige, 4. Ano ko na? Lubog lagi tayo. Lubog? Hindi ko pag 0.5. Oh. Sige lang, sige lang, sige lang. Ano na? Sige. 4, 3. Ito, 4, 3, ito. Sige, 4, 3. Go. Go. Ano mo to? Akat, ano? Kaya ano na, ano? Eh, dito, ano na? 4, 3, ito. Go. Saan di ay pinamag mo? Alert mo. Asa ra video 4, 3, ito. Go. Ano talaga to? Ang ko tatalo lang. Tan. Ah, tan na. Tan dua oy. 1 2 ara. 4 3 to go. Buhara. Duwa to ka matulog. Ah, saya na to ha. 4 3 to. 1 2 tadana. Agar masugod. Apat lagi oh. Liwat pa. Tan. 1 2 tadana. Okay. Ano, apat ako. Apat. Apat lagi. Maluwasan na ka, bro. Taas na. Go. Dili ka for mother. Ano mo sa nana?
Go. Hindi ko man ikamot, day. Amo gina siya, day. Sa suga ko, ro? Dari ba na? Sige lang ba? Ilang ka ba? Wala lang ka. Diba si Maho? Sige. Lawa pa garga. Feeling ko siguro today parang dalag kata. Sorry! Sige, ano. Ay, liwat ko sa kwarto. Dito ka gani. Sige. Ano pa na tumulong? Sige. Yan ana. Bebe? Tinig dito. Ali, dito. Dili ka gani kay mo pa na mo. Ay, sige. Anak? Anak? Wait lang. Anak? Ah, okay. Ah, sige. Shoot. Sige. Ano na ka? Hambal mo talawan. Lapit-lapit din, tay. Lapit-lapit, tay. Nah, mo gamay de ara gamay layo. Sige. Ah. Sige. Kana? Wala pa gyud na wait lang. Ready? Sige na. Usa sa to stepping. Ano? Ako na ana. Hindi pa lang na dua, oh. Sige ah. Sorry, ma. Ala, balik na ano? Ate ko Natawad ang form mo, kita ba daw photo? Are ka diri pa do ka diri ha. Ikot. Ah, are ko. 0.5 na? Ah. Okay. Anong action like? Manas niyo ate. Ano mo, isa lang ka kamot mo. Isa lang ka kamot mo. First. Okay na? Ay, mute ko. Na stepping. Bye guys. Nita? Tanang ko. Kurita ko rin, dito ako solo. Ah. Ano lang dahil black dito ka pwede mo din si Firm D. Okay, go. Okay. Masig mabuhian ba? Kasi action na isa. Muna ka pa yun. Ikaw na ka. Sige. Abot lang. Or yang pinaka-last kay na lang. Oo. Oh, ano? Multitask. Kaya mo ni operate. Nervous ka na eh. Anak ko! Pagkamay mo. Hindi nila mag-stop.
No, no. Basta man dyan. Aduh. Wala kayo na more on babaw siya, be. Ana? Lagi ana. Ako daw kapag be. Okay, go from kita. Sige. Ah. Sige. Sure mo ha? Like, for dili dayo. Pero paano? Paano siya ba? Na, di ba tsak to? Masya kita. Outro na. Wala ko daw ako. Ilang, okay na na. Ikaw na na. Taas man di firm di. Wala, oh. Nan, una. Okay. Gusto niliyok ba niya? Wala ko sila yun. Babaw. Awa daw. De? Ang kiwi-kiwi. Ano lang? Okay na. Hindi, okay kayo. Laban sa ako. Ano lang? Hindi ko laban sa ako. Hindi na ko liyok. Ngayon mo ko sa liyok na ko. Ngayon mo ko sa liyok na ko. Kaya ganahan ako sa liyok. Sus kayo. Sige, wala. Supa ah? Ano tayo kay more mabaw siya kay 0.5 daan na siya guys. Ako na lang ako. Pero gaano siya. Anaon daw pero anaon na. Wait lang. Nalala lang oh. Ano okay para makita. Hindi ka rin alam na galing tayo gabalik yung mukha mo. Dear. Okay pa na. Right, friend. 1, 2, 3. Naiimot ko sa action ako. Ano man ako eh. Okay, ang kanang corner sa kong ito. Pagkat ko din kasi moti ko yung corner sa ilaw. Moti na ba din? Moti. Ang pahangin pa dire. So malakat ang sa likod. Oh, si Firm dito. Si Firm din. Bad na how? Si Firm din. Bad na ring finger how? Oo. Hi guys. Bad ni. My hair is so messy. Bad ni. Okay, just misan niyo po. Ako uy. Mga laagan. So tugnar. You know what tugnar is in the Philippines? It's lamig.